Akwasi, de Veelzijdig Nederlandse rapper, presentator en activist, duikt diep in de erfenis van een van de meest iconische figuren uit de Amerikaanse burgerrechtenbeweging, Malcolm X. In zijn nieuwe documentaire, getiteld Malcolm X, by any means necessary, verkent hij de blijvende impact van deze vrijheidsstrijder op hedendaagse kwesties rond ras, identiteit en gerechtigheid. De film, geproduceerd door de NTR, belooft een fris en persoonlijk blik op een man wiens leven en de wereld nog steeds reken. Akwasi's reis naar de Verenigde Staten vormt de ruggengraat van deze productie, waar hij niet alleen archiefbeelden en historische feiten opdiept, maar ook levendig gesprekken voert met de mensen die Malcolm X het best kenden of die eens ideen vandaag de dag belichamen. Laten we even stilstaan bij de kern van deze documentaire. Akwasi zelf omschrift zijn motivatie met een passie die doordringt tot in de kern van zijn artistiek en activistisch werk. Ik wild begrijpen hoe Malcolm X zijn strijd zo voor een als hij nu liefde, zegt hij in een interview dat de film doorspekt. Deze vraag is geen abstract filosofie-oefening. Het is een direct confrontatie met de realiteit van 2025, een tid waarin racism, ongeligheid en identiteitspolitiek nog steeds de krantenkoppen domineren. Van Black Lives Matter protesten tot debatten over culturele toe-eigening, de echo's van Malcolm X's stem lichten luider dan uit. Akwasi, zelf een kind van de Surinaamse diaspora in Nederland, brengt een uniek perspectief mee. Zijn eigen ervaringen met discriminatie en zijn rol in projecten als the black sheep maken hem tot een ideal gids voor dit soort diepgaand exploraties. Hij reist af naar plekken die doordringt zijn van geschiedenis, de straten van Harlem waar Malcolm X zijn toespreken hield, en de locaties van de Nation of Islam, de beweging die zijn ideologie vormgaf. De structuur van de documentaire volgt een logisch maar emotioneel geladen opbouw. Het begint met de vroegere van Malcolm X, geboren als Malcolm Little in 1925 in Omaha, Nebraska. Zijn leven was een rollercoaster van tegenspoed. De moord op zijn vader door wit supremacisten, de institutionalisering van zijn moeder, en zijn eigen val in een leven van criminaliteit dat eindigt in de gevangenis. Juist daar, in de eenzaamheid van zijn cel, vond Malcolm X zijn roping. Via brieven en boeken, waaronder de autobiografie die hij later met Alex Haley schreef, transformeert hij van een klein crimineel tot een charismatisch leider. Akwasi reconstrueert deze transformatie met levendige anekdotes, ondersteund door zeldzame audio-opnames en interviews met historici die de nuance van Malcolm's evolutie benadrukken. Van zijn aanvankelijk separatism, het idee dat zwarten en witten beter apart konden leven. Naar een meer inclusive visie na zijn bedevaart naar Mekka in 1964, waar hij de universal broederschap van de islam ontdekt. Een van de meest boeiende aspecten van de film is de reeks gesprekken die Akwasi voert. Hij spreekt met familieleden van Malcolm X, zoals zijn dokters die nog steeds strijden voor de erkenning van zijn legacy. Deze intieme momenten onthullen niet alleen persoonlijk verhalen, maar ook de menselijke kant van een icoon. Hoeveel het om op te groeien in de schaduw van een vader die vermoord wordt op 39-jarige leeftijd? Aan de andere kant van het spectrum gaat Akwasi in dialoog met critici en tegenstanders, waaronder academici die Malcolm's radical rhetoriek ontelden. Was hij een held of een extremist? Door deze balance te zo ken, vermit de documentaire de valkuil van hagiografie en nodigt het je tot kritisch denken. Akwasi's eigen reflecties vogen een log toe. Als Nederlandse artiest met roots in Afrika, ho vertelt Malcolm's boodschap zich naar Europese contexten, waar kolonial verleden en hedendaags migratie botsen? De relevantie van Malcolm X's ideen in 2025 kan niet genoeg benadrukt worden. Neem gerechtigheid. Malcolm pleit voor zelfverdediging door elk middel noodzakelijk. Een phrase die de titel van de documentaire dempt. In een tid van politisch geweld en systemisch racism, resoneert dit luider dan uit. Akwasi duikt in hedendaags voorbeelden, zoals de nasleep van de George Floyd-protesten, en vraagt zich af hoe Malcolm zo reageren op figuren als Kanye West of op de opkomst van woke culture. Identiteit is een ander crucial thema. Malcolm verwierp zijn slavenum, little en adopteerd X als symbool van een verloren Afrikaanse erfenis. Akwasi, die zelf worstelt met hybrid identiteiten in een multicultureel Nederland, gebruikt dit om breder discussies aan te zwengelen over code-switching en culturele authenticiteit. Gelijkwaardigheid ten slot, gaat over meer dan wet ten. Het gaat om machtstructuren. De film koppelt Malcolm's kritiek op wit supremacy aan global bewegingen, van Palestina solidariteit tot klimaatactivism, waar intersectionaliteit centraal staat.
Visueel en auditief is Malcolm X, by any means necessary een triumph. Akwasi's restored de vs wordt vastgelegd met cinematografie die de urgentie van het verleden in het heden wekt. Traage pans over vervallen kerken, close-ups van protestborden, en dramatische reconstructies van Malcolm's toespreken. De soundtrack, met hip-hop tracks van Akwasi zelf en samples uit de jaren 60, creëert een brug tussen generaties. Het is geen droge leisure, maar een ritmisch ervaring die aanzet tot actie. De NTR bekend van kwaliteitsdocumenters, levert hier een parel af die niet alleen informeert, maar ook inspireert. Op 21 oktober wanneer de film op NPO 2 uitzendt, zal het Nederlandse publiek een kans krijgen om Malcolm X te herentdekken door de ogen van een van hun eigen meest dynamisch stemmen. Maar laten we dieper graven in de historische context om de impact van deze documentaire te orderen. Malcolm X leefde in een tijdperk van tumult. De civil rights movement, geleid door figuren als Martin Luther King Jr., botst met de meer militante aanpak van Malcolm. Terwijl King non-guild predict, zag Malcolm guild als legitium antwoord op onderdrukking. Deze dualiteit wordt in de film verkend met nuance, inclusive interviews met overlevenden van de Black Panther Party, die Malcolm als spiritueel vader zagen. Zijn moord in 1965, tijdens een toespraak in de Audubon Ballroom in New York, blijft een mystery omgeven door complottheorieën, van FBI'en menging tot intern rivaliteit binnen de Nation of Islam. Akwasi behandelt dit met respect, zonder sensationeel te wordens, en linkt het aan hedendaagse desinformatie op sociale media. Voor Akwasi persoonlijk is dit project een middelpunt. Bekend van zijn rapcareer met hits als, zwart, en zijn tv-werk bij de wereld draait door, tunt hij hier zijn intellectual diepgang. Hij is geen toeschouwer, hij is een deelnemer in de dialoog die Malcolm start. De documentaire eindigt met een oproep. Hoe kunnen wij in ons dagelijks leven, by any means necessary bijdragen aan een rechtvaardiger wereld? Het is een vraag die blijft hangen.